Yes. Reka rero tugaruke muri episode ya kabiri. Duherukana muri episode ya mbere. Kanja bari kumwita coward cyangwa se ikigwari, Steve ari kumwita cowards. Twasigaranye amatsiko y'impamvu ari kubimwita, dusigarana amatsiko y'ukuntu bigiye kugenda na Muren. So follow muri video tugiye kureba. Ni episode ya kabiri tugiye kurebamo impamvu Steve yise Kanja coward, ndetse turebe n'ibindi byagiye bikurikira. Iyi nkuru iraza kukuryohera, uze gutega amatwi wumve uko Kanja ari coward koko, nawe uraza kumva ko ari coward. So let's dive into the video. First of all, let me trust that subscribe is the first thing that you did. Like, share and comment. So buri munyeshuri must know about this channel. Let's go. Kandi nawe inshuti yanjye Kanja, nawe uri ubarimo, urumwe muri bo. Want to know why I said that? Ushaka kumenya impamvu mvuze nyo? Kanja azunguza umutwe. Affirmative. Kanja shook his head affirmative. Awuzunguza ati yes ye, nkuko umuntu yavuga ikintu nawe ukawuzunguza ariko affirmative, utawujyana horizontal but ujyana vertically, kugira ngo ugaragaze ko ashaka kumva ibyo impamvu avuze ibyo. Steve aramubwira ati because here you are, Steve voice was laden with emotion. Steve n'ama emotion menshi n'amarangamutima menshi mu ijwi rye aramubwira ati rero kubera ko hano uri an old good friend going on about things you've heard about me, mind you, and not having the guts to speak the one main thing that you have heard. Ati hano hantu uri inshuti zawe za kera zigenda zivuga ibintu wumvise, ibintu bamvugaho, ukireba gusa ukareba ibyawe, and not having the guts to speak the one main thing that you have heard. Ariko ukaba udashobora kumbwira ikintu cy'ingenzi ushobora kuba warumvise. Because nobody knows you, all suspect and then create stories and pass them around. Kubera ko nta muntu ukuzi, ndetse n'ibyo ukeka ko yakaba akuziho n'uburyo akoramo inkuru akazikwirakwiza mu bantu ntabwo byumvikana. But nobody knows for sure. Ariko nta muntu ubizi mu by'ukuri. Yet you do not have the courage to ask me, Edmund, is it true that your friend Muren has AIDS? Nta nubwo ufite courage yo kumbaza inshuti yawe niba koko Muren arwaye HIV. Instead you sit here and like all gods. Ahubwo wicara aho ngaho n'abandi bantu bose ukagenda ukwirakwiza ibihuha rwose, kandi uri inshuti yanjye ariko nta nubwo waza ngo mbaze ibyo wumva nibyo, ahubwo nkaba ari njyewe nshaka kuza kukwibariza. Forsaken hypocrite, go on about what a smashing beauty Muren life is, and you, like all the other frauds in this village, have absolutely no idea what beauty is all about. Ati uretse uburyarya bwonyine mugaragaza, hypocrisy bugenda bujya hirya no hino muri iki cyaro. Bambwira ngo Muren ni mwiza, nawe waje urambwira ngo Muren ni mwiza gusa, ariko ntago musobanukiwe ngo what is a smashing beauty. Ubundi ubwiza ni iki? Nta n'igitekerezo ufite cyo kumenya icyo bisobanuye, ahubwo ni ukujya mu bandi nawe umbwira ngo yego kubera uburyarya umbwira ngo Muren ni mwiza gusa. Steve rumva yamubwiraga afite agahinda gakabije ku buryo n'inshuti ye ubwe aho ngo ijya mu bihuha aho kuza kumwibariza ukuri. Yarakomeje aramubwira ngo tragedy is friendship that wears the red cloak of hypocrisy. Ati buriya ikintu kibabaje ni ukubona ubushuti cyangwa se inshuti yawe yiyambika akantu k'uburyarya ikakubwira ko ibyo urimo ari byiza, kandi mu by'ukuri nayo iri mu bantu bagushemba cyangwa se bakunena bakuvugira hanze ibihuha ngo uri mu biki, ariko mwaba muri kumwe ikakwigiraho indyarya. Hypocrisy. That's how they hanged Jesus. Ukuri nako babambye Yesu. You know, kandi nawe urabizi. I am no man Christ though. Ariko njye ntago ndi Yesu. But you can classify me if you want. Ariko ushobora no kumbamba niba ubishaka. I do not give a didn't hold one way or the other. Ntabwo navuga ngo ndimo ndabyitaho cyangwa se sinabyitayeho cyangwa se ndi kubyita mu buryo bumwe cyangwa ubundi. I am sorry brother, I actually meant to ask. Kanja said to apologetically. Kanja yumvise ayo magambo yose Steve amubwiye, amubwira ati bro rero mbabarira njyewe nibarizaga abivuga nyine bona ko ari apologetically, apologize. He apologizing cyangwa se asa naho yicishije bugufi asaba imbabazi. Ati nibarizaga. Okay brother, ask. I am afraid I lost my cool. Steve slowed it. Gauntlet. Steve aramubwira ati okay rero bro,
ati wo mbaza ariko mfite ubwoba umuntu nari ndimo yatakaye. So is it true? Steve yarambwiye ati rero wowe nta kibazo n'ubundi nyibariza nubwo mbwiye ngo wibarizaga komeza umbaza n'ubundi nta kundi, ariko mode yo nayivuyemo. Arabaza ati none se nibyo koko? Is it true? Why are you afraid of speaking the word? Steve smiled. Steve arabaza ati none se kuki ufite ubwoba bwo kuvuga ijambo? And is it not a four letter word anyway? Ati si ijambo ry'utunyuguti tune, ijambo ry'utunyuguti tune gute watinye kurivuga? So why are you afraid? Kuki ufite ubwoba nyine bwo kurivuga? Okay, Edmund, so is it true Mureni has AIDS? Ubwo Kanja none harate arabaza koko. Ati okay, none se muvandi nibyo koko Mureni after AIDS? Kano kantu amubaje hano hejuru akamubwira ngo is it not a four letter word anyway? Si ijambo ry'utunyuguti utunyuguti tune ni yingi AIDS 1 2 3 4 yeah, ijambo ry'utunyuguti tune sida AIDS nibyo ariko naniye kuvuga. Ahita abaza ngo ese koko nibyo ko Mureni afite AIDS cyangwa se afite sida? That's good, ibyo ni byiza. We'll be surprised that when we put names give to our fears they are not as threatening as they appeared at first. Ati okay, ati ribuze gutungurwa rero kuko ubwo uvuze izina ryabyo, when we put names give to our fears they are not as threatening as they appeared at first. Ati ibyo tuvuga tukabiha amazina byabyo bikadutera ubwoba ntago bidutera ubwoba nk'uko byari bimeze bwa mbere. Ati ubwo bashe kubivuga ubwoba biguteye ntago ariko bimeze mbere utarabivuga. Besides, it is not like you have anything to fear yourself. Kandi ntabwo bisa naho hari ikintu ufite cyakaguteye ubwoba wowe ubwawe. The last time I who knew you were a hallelujah drum beating Christian in the house of one only miracle tabernacle. Amubwira ati ishuri imwe yonyine ya nyuma nakumenye njyewe wari ukuzi, wari umuntu uririmba usa naho uri muri korari uririmba za haleluya kubita ingoma mu nsengero hose no muri twatuzi twa tabernacle, nigo nari nkuzi njyewe. AIDS is not for the heaven bound, you know. Ati rero buriya iyi sida ntago yita ngo kuntu by'ijuru ngira ngo urabizi. Make the sarcasm hit Kanja like a blow making him grinness. Uku rero bisa naho Steve cyangwa se nako Kanja asa naho ari gukora icyo bita sarcasm, gushinyagurira umuntu ariko mu buryo atabugaragaje. So but here D on we go. Yes, is it true Mureni has AIDS? Steve affirmed. Komeza mubaza ese nibyo koko Mureni afite AIDS? Steve affirmed. Steve aremeza ati okay arayifite. Ahangaha biragaragaza ko Kanja arimo arabimubaza ariko afite ikintu cy'ikiniga asa naho adashaka kubigaragaza neza, bicisha mu hirya no hino kugira ngo mu by'ukuri Steve atagira akantu yumvamo. Oh, Kanja thought almost audibly. Kanja thought almost audibly. Kanja ati oh ese bivuga nkaho nyine audibly anabi harimo na audio byumvikana, abitekereza ariko byumvikana. He remembered the first day he met Mureni and how enamored he had been of her easygoing manner. Steve yahise yibuka muri we ubwo yahuraga na Mureni n'uburyo ki byamwakuraje ku yumvise amukunze n'uburyo bwagiyemo mu buryo kandi bworoshye. She had politely turned down his advances. Mureni ihagarariye Mureni avuga ngo Mureni had politely turned down his advances. Ibintu bye byose wabonaga asa naho abigabanyije. Hurt, Kanja had avoided her and hoped she would keep her mouth shut. Kanja we muri icyo gihe yaramwirinze cyane kandi yumva agomba gukomeza agafunga umunwa we. But now he saw the hand of God in what had happened. Ariko ubwo yabonye ikiganza cy'Uwiteka mu byari byarabaye byose. He visualized himself carrying the virus in his body and the people talking behind his back and shuddered. Yitegereje neza ubwe yumva aramutse afite ubwandu mu mubiri we abantu bari kumuvugaho.
Steve was right. Steve ariko yari ari mukuri. Kanja was a me coward. Mu byukuri birumvikana ko Kanja was a me coward. Yari ikigwari, yari ntabwo yashyiraga mu gaciro mu byukuri. He would rather hang himself than have the whole village that back beating him. He would rather hang himself than have the whole village that back beating him. Yahisemo kwigumira we ubwe akihuza na ba bantu bo mu giturage bavuga amagambo. Bagakomeza bakavuga. He looked at a friend. Yitegereje inshuti ye Steve. Did Steve also have the then big disease with a small name? Aribaza ati subu koko na Steve yaba afite iyo ndwara ye yako kazina gato HIV AIDS ese koko na Steve yaba irwaye. All this time Steve held the Kanja's eyes in his gaze, a bemused expression of his face. Icyo gihe cyose Steve we yakomejezaga areba Kanja mu maso, garagara ko harimo expression mu isura ye. He thinks that God loves him more because he is not ill. He thinks that God loves him more because he is not ill. Atekereza ko Imana imukunda cyane kubera ko batarwaye HIV. But how he even knows? The fool Steve thought. Ariko se gute abizi? Gute Kanja abizi iki gicucu? Steve ariko abitekereza. He smiled wanly and said, yarasetse aravuga ngo, so now you know, from the horse's own mouth, as they say, spread the gospel. Atero ubu ngubu urabimenye bivuye mu munwa w'ifarashi ya nyayo nkuko babivuga. Yashakaga kuvuga ngo nyine ngenda bikwibwiriye n'umunwa wanjye. Urabyimenye birakwirakwiriye. Thank you for confiding in me. Turakoze kuba umpaye courage cyangwa se umpaye icyizere, umpaye confidence. I appreciate, Kanja said. Kanja nawe aravuga ati okay, ndagushimiye. I'm not confiding, please. Kanja ati ntabwo ndi kuguteramo confidence, ahubwo wowe pass on the word, wowe vuga ijambo kiri cyuvuga. I'm tired of all the rumors and ignorant innuendos. Ati njyewe ndumva ndambuye kumva ibintu by'amagambo agenda avugwa ndetse n'ibintu by'ubujiji biri hanze. Can I count on you saying that you are a good old friend? Usa nshobora nte kumenya ko uri inshuti yanjye ya kera. Namenya ko uri inshuti yanjye ya kera so ngubwo ra. Kanja hesitated unsure of what to say. Kanja nawe abona ko atazi neza icyo yavuga, asa naho abyihorera. Steve rose up. Steve arahaguruka. Come with me, he said, leading the way through the back door. Ambwira ati okay, ngwino tujyane. Asa naho amujyana mu muryango uri inyuma. They went down the flight of stairs. Bamanutse to escalator dukeya, walking past rooms that opened on a long veranda. Bagenda baca ku twumba twari aho ngaho, tugenda dukinguka hafi ya y'urubaraza. Steve pushed open a door at the far end of the compound. Steve atakingura umuryango, akingura urugi ruri ku mpera y'imbuga hirya. After your engagement, he said, ushering his friend into a suite of immaculately kept rooms. Ati nyuma yawe rero, nshuti yanjye abivuga amwinjiza mu twumba turi aho ngaho n'imbere. Kanja sat on the sofa and savored the ambience while Steve went into one of the rooms. Kanja aragiye ahita yicara ku mufariso areba ambiance hari, mu gihe Steve we yahise ajya yinjira muri ibyo byumba. Yinjiye muri kimwe muri ibyo byumba. He came back accompanied by Moran. Agarutse aza ari kumwe na Moran namwerekeje. Her 3-year-old son in tow. Noneho aza ari kumwe n'akana ke k'imyaka 3 k'agahungu kari muri tow, muri twatuni batwaramo abana. Tagging at her skirt, kari gukina na gakoti yari yambaye cyangwa se akenda yari yambaye. The smile was still there, but the woman looked somewhat weary. Ubona ko mu maso ye nta kibazo, anaseka, ariko ubona ko umugore asa naho ananiwemo. The little boy went and sat on his father's lap. Ukana gatoya karagiye kahita
kicara ku bibero bya papa wako. Ubwo kicaye ku bibero byande bya Steve. Muren, I wanted you to meet one of my old boyhood friends. Steve atabwira Muren ati okay. Ati Muren, rero nashakaga ko uhura n'umwe mu nshuti zanjye nyine za kera. Hiri n'umwana muto. Kanja and I ate the knife of the same day on the banks of river Mukungai. Ati buriya njyewe na Kanja twasangiye umwanda. Twasangiye ubuzima rwose hariya hirya ubona ku nkengero z'umugezi wa Mukunga. Steve said sitting beside his friend. Steve abivuga yicara hafi y'ishuti Kanja. Oh, Mr. Kanja. Wari Muren. Avuga ati okay, ati Mr. Kanja, I know him, but I didn't know that bit about the knife. Muren bimugira avuga ati nari muzi ariko ntabwo nari nzi ko mwasangiye umwanda bigejeje aho ngaho, mwasangiye icyuma gutyo. You know him? Steve asked. Turamuzi? Muren ati of course, ati ndamuzi rwose. Kanja is among the first people I got to know when I came to this market. Ati buriya Kanja ari mu bantu nigeze namenya ubwo nazaga muri iri soko. In fact, we could have been friends. Ati mu byukuri rwose twabayeho n'ishuti. Unfortunately, he wanted this discretion and I did not want to live in the shadows. Ariko kubw'amahirwe make we yashakaga ko twanakomezanya. Ariko ntabwo nigeze nshaka kubaho muki mu bihu cyangwa se mu mwijima cyangwa se mu bicucu. Hano hari ikintu yagira ngo asobanure. I didn't know that bit either. Nta nicyo nari mbiziho rwose. Steve exclaimed and started laughing. In the shadows. Steve yaratangiye arisetsa. In the shadows? Mwijima? Mu bihu? He said between bursts of math. Abivuga anasikamo. Ubona ko yatangayemo. In the shadows. In the shadows. He repeated. Asubiramo. In shadows. Savoring the words as if they held the key to the complexities of life. Asubiramo avuga iryo jambo nkaho ari ubwambere mu buzima bwe anaryumvise. So many of us are used to the shadows that when you dare to stand in the light of day, people behave as if you are the one in the wrong, he said. Ati abantu kubibona benshi muri twe bavukunze nyine kuba bifite shadows, ariko iyo uhagaze hanze hariho urumuri akenshi uba uri kubona igicucu cyawe. Rero ntabwo ndi gusobanukirwa icyo uri gushaka kuvuga kuri na shadows. People behave as if you are the one in the wrong. Abantu bitwara nkaho uri mu nzira mbi. Abari kabivuga. Muren story glance at Kanja. Muren asa naho ayitegereje Kanja na Kanja mureba. The poor man was fidgeting and sweating. Uwo mugabo rero Kanja we ngo yarari marabira ibyuya aho ngaho. Bakwibaza ngo kuki yari afite ubwoba bwinshi ati tirabira n'ibyuya. She rose and opened the window. Muren yarahagurutse akingura idirishya. She served several glasses of fruit juice and passed them around. Yazanye udukombe twishi turahure twishi kwaji kw'umutobe w'imbuto. Kanja held the glass cautiously, his fingers shaking like an alcoholics. Kanja afata karahure ariko yitonzemo, yapeyinzemo attention. Kanja bamuha umutobe ariko se bari bumwera. Sasa turi kubyibaza twese. Reka tuzabyumve muri episode ya 3. Ntuzayicikwe.